They're some of the toughest workplaces on earth. Ships. I'm in Chittagong in Bangladesh, where ocean vessels come to die. The city is home to around 180 shipbreaking yards. It's big business here. Workers dismantle every last piece so the materials can be reused. I'm meeting one worker, Alamgir. We're not allowed to enter the shipbreaking yards together, so instead we take a little fishing boat out to get a closer look. Alamgir doesn't know his exact birthday, but he thinks he's about 20 years old. His job is to cut huge iron plates from the ships using a blowtorch. He works 5 days a week, making at most 450 taka a day. That's less than €5. Accidents on the job are common. Alamgir tells me explosions can kill several men on the spot. Working with heavy metal parts can also cause serious injuries. Cabin, দুইটা দুই দিকে Like this? হ্যাঁ পাট পাট করে ফেলে দে এই অবস্থা আর কি ওই সিঁড়ি এটা আলাদা পড়ে যাবে তারপর এখন তেল নামাইতেছে এখান থেকে There's no social security for the workers. Shipyard owners hardly provide them any safety gear or training. Does that make you angry that the people who make the most money do not care more about you and your safety? হ্যাঁ অবশ্যই রাগ উঠে আমার অবশ্যই রাগ উঠে তখন যখন রাগ উঠে তখন মনে করে যে মানে ইয়ারে যা আছে পর্যন্ত আগুন লাগাই দিই এরকম মানে রাগ উঠে আর কি সিরিয়াস But for the international companies who dump their old ships here, the priority is money, not people. When there's no work in the big shipbreaking yards, Alamgir does day labor in smaller scrapyards. There are lots of them all across the city of Chittagong here in Bangladesh. These scrapyards specialize in recycling specific parts of the ships, like pipes. Work here is a little bit safer than in the big yards, but it pays less, and even this work is far from healthy. I saw when you were cutting the pipes that there was fumes coming out and also that there was paint on them. Do you worry about your health sometimes because of all those substances? হ্যাঁ অবশ্যই দেখা গেছে যে কি অনেক প্রকারের রং আছে কতগুলা রঙের মানে ওই যে দোঁয়াগুলা দেখা গেছে সহ্য করে নিতে পারি আর কতগুলো দোঁয়া আছে যে ওগুলা মানে খুবই একটা মানে মারাত্মক দেখা গেছে যে আমার আজকে আমি কাটিং করতেছি দোঁয়াগুলো আমার নাকে ঢুকছে বা মুখে ঢুকছে পরের দিন আমি কাজে যাইতে পারি না For Alamgir, a day at home means a day without pay. It could even get him fired. The same thing goes for the big yards too. For now, I'll have to leave Alamgir. He needs to go to his main job and he says he's too afraid to take me with him. এখানে মানে ওরা মনে করবে যে এগুলো হচ্ছে সাংবাদিক আমি নিয়ে আইছি হ্যাঁ আমি নিয়ে আইছি ওরা বলবে যে এটা সাংবাদিক যেতে দেবে না মানে আমার সমস্যা হবে আর কি Getting him in trouble is the last thing I want. But after what he's told me about the shipbreaking yards, I'm determined to see one for myself. Getting into a shipbreaking yard is no easy task. As a journalist, I'm not welcome here. The shipbreaking companies are afraid of bad press about the working conditions. With the help of a guard, I managed to sneak in. There are no official figures, but it's estimated that 20,000 men work in Chittagong's shipbreaking yards. Inside, I can see what Alamgir described to me: hard physical labor.
Many of the workers aren't wearing gloves or goggles to protect their eyes from flying sparks. Others are walking barefoot on scrap metal. Some also look very young. Children make cheap workers. After just a few minutes, they kick me out. When he's not taking ships apart, Alamgir helps out around the house. He lives in a small village near the coast, sharing this little hut with his mother and another family. Alamgir's mother Rahima takes care of most of the housework and the cooking. Babi tena koi. Tena. Alamgir's father died about 12 years ago. Suddenly, taking care of his mother and younger sister became Alamgir's responsibility. He was just 9 years old when he quit school and started working in shipbreaking. আমি কোনো খেলার ভিতরে যাইতে পারি না, কোনো খেলার জিনিসটা আমি দেখি নাই এই আর কি। তো এর ভিতরে অনেক মানুষে ডাকে খেলা খেলার জন্য, আমি এগুলা পছন্দ করি না, আমি যাই না, আমি এখানে যাইও না। Even though Alamgir missed out on his childhood, he feels proud that he can provide for his family. Alamgir's mother is a source of strength for him when things get tough, but she's also his main concern. অবশ্যই আমার মাকে নিয়ে চিন্তিত, কেননা আমি ছাড়া আমার মায়ের পিছনে আর কোনো মানুষ নাই। হ্যাঁ, বোন আছে, বোনকে বিয়ে দিলেছে, বোনের শ্বশুর বাড়িদের পক্ষে মানুষ হয়ে গেছে। এখন তো আর ও চাইলে সব কিছু করতে পারবে না। এখন আমার একটা কিছু হয়ে গেলে আমার আম্মু আমার সাথে সাথে মারা যাবে, এটাই আমি কল্পনা করি আর কি। Back at the scrapyard. I wonder, how does Alamgir manage to keep on doing work that puts his health and his life at risk? The answer is that he doesn't have a choice. কাজ এটা না করলে আমি চলতে পারবো না, খাইতে পারবো না, হ্যাঁ, তারপরে সংসার নিয়ে কিছু করতে পারবো না। এখন এই জন্যই আমি কাজটা বেশিরভাগই করতে হয়। আর একদিন না করলে দেখা গেছে যে কি আমি একটু টান পড়ে গেছে মাসের শেষে, কিন্তু কিছু করার নাই। এখন আমার শরীরে শক্তি যতদিন আছে ততদিনই করি। As a boy, Alamgir dreamed of getting a good education and an office job. But he doesn't dream anymore. Now all he knows is shipbreaking. And as a shipbreaker, Alamgir only works to survive.